কেমন হবে ভবিষ্যতের ভারত? কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দেশকে? কোন কোন নতুন ভাবনা বিপ্লব আনতে পারবে দেশের অগ্রগতিতে? দেশের সেরা ব্যক্তিত্বদের ভবিষ্যতের ভারত ভাবনা নিয়ে জমজমাট এবিপি নেটওয়ার্কের বিশেষ অনুষ্ঠান আইডিয়াজ অফ ইন্ডিয়ায় নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বহুমূল্য প্রস্তাব রাখছেন বক্তারা। অভিনেত্রী গুলপনাগের সঙ্গে আলোচনায় নানা প্রস্তাব রেখেছেন লাদাখের প্রখ্যাত উদ্ভাবক শিক্ষা সংস্কারক সোনাম ওয়াংচুক। তার সঙ্গে আলাপচারিতার মাঝেই গুলপনাগ মনে করিয়ে দিয়েছেন বিখ্যাত এক সিনেমার সঙ্গে সোনামের সংযোগ সূত্র। Amir Khan's character in Three Idiots, when he goes back to Ladakh, is actually based on Mr. Sonam Wangchuk. So how many people have seen Three Idiots here? So when Amir Khan cannot be reached and he's suddenly dropped off the radar, he's in Ladakh building these incredible inventions. That is the character inspired by the actual work that Mr. Wangchuk has done. আইডিয়াস অফ ইন্ডিয়ার বিশেষ অংশ আলফা ওম্যানে মুখোমুখি আলাপচারিতায় বসেছেন অভিনেত্রী তাপসী পান্নু এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক চেতন ভগত। তাপসীর কথায় নারীর স্বাধীন সত্তা এবং চিন্তাভাবনার নানা দিক উঠে এসেছে। নিজের অভিনয়ের প্রশংসা শুনতে চান না তাপসী, তিনি চান প্রতিটি মেয়ে তার মতো আত্মনির্ভর হোক। Now I hear a lot of people who come to me saying, I want my kid, like a girl child, to become like you because I don't want her to, be the oversensitive, dependent person. I want her to take control of her own life and be very nonchalant about it. So that's been a very common thing I've been hearing from a lot of parents who have these younger girl child and coming up to me and saying that. So that I feel is very beautiful. It's more than any compliment an actor can get about the performances or, कि अच्छी film थी, आपने अच्छी acting करी. No, I would want my girl child to be as independent as you are. Yeah. So that's... তাপসী পান্নুর কোনো ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নেই, নিজের সুরক্ষা নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী। I don't have a bodyguard also, and that amazes a lot of people. I don't understand why. I mean, I can take care of my own body. ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীল হওয়ার কথাও জোর গলায় বলেছেন তাপসী। কোনো বিষয়ে কারো অসম্মতি থাকতেই পারে, তার সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে হবে। Let's agree to disagree. That's the problem that we are facing right now. Why don't we agree to disagree? There's so many things that you might do and say which I don't approve of, but doesn't mean that I can't sit and chat with you, right? We can agree to disagree. নিজের জীবনে থিতু হওয়া নিয়েও চমৎকার মন্তব্য করেছেন তাপসী পান্নু। For me, settle is, as you give the example of that mud settling, probably that mud has so much of strength and power that it doesn't need to run around and find position. It is settled down and now happily instructing whatever she wants to instruct in the world that is around. Yeah. I look at it like a settlement. সাফল্য বলতে কি বোঝেন তাপসী? দুটো উদাহরণ টেনে সাফল্যের ব্যাখ্যা করলেন তিনি। एक जब मुझे रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू राइट से लेफ्ट ना देखना पड़े, और दूसरी चीज़ जब मुझे रात को 15 मिनट के अंदर अंदर एक अच्छी गहरी नींद आ जाए और 8 घंटे से पहले उठूँ ना। मेरे लिए बस यही है, ये दोनों चीज़ें अगर चल रही हैं तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। নারী কেন্দ্রিক ছবি তৈরির জন্য বক্স অফিসে আরও সাফল্য প্রয়োজন, যেমন সাফল্য পেয়েছে আলিয়া ভাট অভিনীত গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি। এই সাফল্যই আরও নারী কেন্দ্রিক ছবি তৈরির সুযোগ করে দেবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে, মন্তব্য তাপসী পান্নুর। Where the Gangubai was concerned, I mean, I was so glad that that happened. I think एक हीरोइन की फिल्म जब चलती है ना, तो it opens doors for 10 other female-driven films. So I heartily celebrate the fact that it happened. আইডিয়াস অফ ইন্ডিয়ায় নিজের ভাবনা, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী বিদ্যা বালানো, যার পেশার সঙ্গেই বিনোদন জড়িয়ে তিনি নিজের বিনোদনের জন্য কি করেন। I watch a lot of stand-up. নিজের সিদ্ধান্ত নিজের জন্যই নিতে হয়, প্রত্যয়ী বিদ্যা বালান। I feel very grateful for the love I receive, but I do whatever I do for myself. I want people to watch my work and love my work, but none of my decisions is really guided by what other people may expect of me. বড় পর্দায় তার অভিনয় জীবনের শুরুর দিনগুলো মসৃণ ছিল না, অনেক লড়াই করে তাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে। সেই ফেলে আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতার কথাও শোনালেন বিদ্যা। My first Malayalam film got shelved midway, and I did the first schedule of the film and came back to Bombay. So from the Malayalam industry, I got a whole lot of offers, right? Yeah. I got signed for almost 6 to 7 films. Right.
And then when the news came out that the film got shelved, it was a film with Mohanlal and director Kamal. They had done 8 films together. They had delivered 8 hits. And this was a 9th film together. So they said, oh, you know, what has changed this time around? So they labeled me jinx. They wanted to blame it on someone else. So I got thrown out of those 6-7 films. I went through a very bad time. I had begun to believe I was jinxed. But thankfully then I met Pradeep Sarkar, who showed such great faith in me that I actually began to feel differently about myself. And then of course he gave me Parinita. আমাদের সমাজে যেভাবে কোনো মহিলা সম্পর্কে খুব সহজেই একটা ধারণা তৈরি করে নেওয়া হয় তা নারীর পক্ষে অসম্মানজনক। এই প্রসঙ্গ উঠে এলো বিদ্যা বালানের কথায়। Women are judged far more and far more easily, right? And you want to blame the ills of the world on them. Even when, what is honor killing about? You know, you're basically saying that my honor depends on you or your honor depends on me, which is ridiculous. নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার প্রভাব পড়েছে সিনেমাতেও, সেই প্রসঙ্গও তুললেন বিদ্যা। Cinema is after all a reflection of what happens in the world. So women were slowly, I think, that was a time when women were finding a voice, women were finding themselves. That was a beginning of some shift in society, which is why I think Ishqiya happened, then of course No One Killed Jessica happened, and then Dirty Picture and Kahani and all of that. বিদ্যার কথায় বক্স অফিসে ছবির ব্যর্থতা তাকে গভীর দুঃখ দেয়। If a film didn't work, it would affect me immensely because you put in so much, right? You give it so much, you also feel unloved. স্ট্রেস থেকে হরমোনের সমস্যাতেও ভুগেছেন বিদ্যা বালান। অকপটে বললেন তার সেই কষ্টের দিনগুলোর কথা। I've had huge hormonal issues because of the fear of judgment. There was a phase when I was being criticized for my body and my dressing and everything. I remember every time I stepped out for an appearance, I would bloat. Previously, I used to think that my body was an impediment in me seeing success because I always thought that I'm not the perfect body and I wasn't ready to, do anything drastic to really be like the zero figure or whatever. But I've realized, at some point I had the realization that the body is what is keeping me alive. And I'm showing no gratitude towards my body. I'm only criticizing and hating it. When the body stops, I will not be around to criticize and hate it. আইডিয়াস অফ ইন্ডিয়ায় নতুন ভাবনার আয়নায় বহুমূল্য আরও অনেক প্রস্তাব রাখছেন সমাজের নানা ক্ষেত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা। এবিপি আনন্দ।